Okay, so itong video na to is about integrated circuit po natin dito sa CSS1. So dito po sa CSS1 natin is malalaman po natin yung functions ng integrated circuit at ano po yung mga uri ng integrated circuit. So what is integrated circuit? Integrated circuit are usual called ICs. IC po ay, pag sinabing IC, integrated circuits, may S po siya. And popularly known as a silicon chip, computer chip, or microchip. So po, pag nakikita po kayo dito na mga ganito, na mga chipset, ibig sabihin po yan is a type of integrated circuit. So magkakaiba po yan. May mga maraming paa, may mga tag-isang paa lang or magkabilang paa. Ayan po yung mga iba't ibang uri ng integrated circuit. Okay? So mapapansin nyo lang po kadalasan yan sa mga motherboard ninyo, sa mga computer po ninyo, sa mga TV na motherboard kung meron po kayo makikitang board ng TV po ninyo. And also the laptop, pati meron din rin po yan sa mga cellphones pero maliliit lang po siya. Okay? Okay, next. Integrated circuit is tiny electronic circuit used to perform a specific electronic function such as amplification. It usually combined with other components to form a more complex. Ibig sabihin po guys, ginagamit po ang integrated circuit para rin po sa mga radio o sa mga recording of recording machines or recording mga recording studio, and dyan po sila ginagamit ang integrated circuit. Okay, para po sa pampalakas ng audio o pampalinaw ng audio. Okay, kadalasan po yung ginagamit yan sa mga radio. Kung ano po nakikita nyo po dito, di ba may palakasan po yan. So ibig sabihin, pag may volume ang isang gadgets o may volume ang isang machine, ibig sabihin meron po siyang integrated circuit. Okay? Next, electronic components. Miniaturation active devices such as transistors, diodes. So ang transistor po natin, ganito po yan. Imagine po yung transistor po is tatlo yung paa, may apat na paa, or dalawang paa. Okay? Yung mga diodes naman po natin is ganito. Yan. So may mga tawag ito? May mga tawag po sa kanila bawat isa. Ibig sabihin may function po yan or may value bawat diode o transistor. Kung mapapansin po natin, may mga tatakbo yan sa kanilang mga parts ng katawan po nila. So, ibig sabihin, meron po yung mga value na tinutukoy. Okay? Ibig sabihin din po, yung bawat numbers or value na tinutukoy po dyan is meron po siyang bato. Kung ano po yung bato po ng ampere po niya, yung capacitor po niya, ano po yung mga bato po nilang electronics po nila doon. Okay? Meron po din tayong tinatawag na maturation passive devices. Ito na may mga capacitor and resistors. Ito po yung mga capacitors. Ito naman yung resistors. Capacitors and resistors na po yan. Naghalo na po yan. So, ibig sabihin, mapapansin po natin dito sa malaking features is meron po tayong nakikitang mga kulay. Ibig sabihin po niyan, kada kulay po niyan, meron po siyang value. So, meron pong computation po niyan, no? Kung makikita nyo apat yan, meron siyang computation. Okay? Sa computer math po natin, madidiscuss po natin yan. Okay? Is a form as a single unit by diffusion impurities into single resistor silicon, which then serve as a semiconductor material. So, ibig sabihin po, yung mga nakikita po natin dito is a silicon po siya. Gawa po yan sa silicon lahat. Okay? Silicon po yan. Yung silicon po na tinutukoy ko po doon para po siyang nilalagay po sa mga nagpapalaki ng future. Yan. Eh po yung ginagamit po nila.
Okay, next po tayo. Several hundreds identical integrated circuits are made at a time on a thin wafer, several centimeters wide, and the wafer is subsequently sliced into individual ICs called chip. So, ibig sabihin po, yung mga maliit na yan, ayun po yung mga chip, pero gawa po yan sa silicon. Okay? Pinagpatong-patong po yan ha. Pinagpatong-patong po yan. So, manitipis po siya. Okay, next. Who invented integrated circuits or ICs? It seems that integrated circuit was destined to be invented to separate inventors. Unaware of each other activities invented most identical integrated circuit or ICs at nearly the same time. So, yung mga nag-invento po nito, yun po yung tinakal po natin nung nakaraan. Okay, yung mga alter po, yan, transistor. Ayun po yun, sila po yung mga naka-invento pa ng mas maliit pa. O di kaya, yung ginagamit pa ng mga capacity ng current or kuryente. Okay? So, in 1958, invention of the integrated circuit. As with many inventions, two people had the idea for an integrated circuit at almost at the same time. Transistor had become commonplace in everything from radios to phones to computers, and no manufacturer wanted something even better. Sure, transistors were smaller than vacuum tubes, but for some the newest electronic, they went small enough. So, ibig sabihin po dito, 1958 po, ganito po yung kalaki. So, malalaki pa po yan. Ito po yung tinutukoy na vacuum tubes. Okay? So, inimbento po nila, kaya mas lumiit na po yung mga smallest integrated circuit po natin. Okay? Ibig sabihin po, mas lumiit po siya. Para dito sa vacuum tubes, napakalaki. Okay? Vacuum tubes po yan ha. So, ibig sabihin, para po siyang tubes na may laman sa loob. Dito tayo sa mga integrated circuit na mas maliit na po siya ngayon. Okay? In 1958 also, but there was a limit on how small you could make each transistors. Since after it was made, it had to be connected to wires and other electronics. The transistors were already at the limit of what steady hands and tiny tweezer could handle. So, scientists wanted to make a whole circuit, the transistors, the wires, everything else they needed in a single blow. If they could create a miniature circuit in just one step, all the parts could be made much smaller. So, ibig sabihin po, in 1958 po na-invented po integrated circuit. Ibig sabihin, sa mga integrated circuit na po yan, kailangan po natin na kailangan po nilang gumawa ng direkta na po yan sa wire. Ibig sabihin po kasi na direkta sa wire, kumbaga wala po siyang limit once na ginawa po yan. Okay, may kanya-kanyang limit na po pala yung paggawa po niyan. Okay, kada value po niyan may limit na po yung ampere. Alam po sample, ganito yung integrated circuit 4.1. Ibig sabihin, ayun po yung kailangan mo bilhin. Meron po pong tinatawag na 4.2. Kumbaga, sa version po nila, may kanya-kanya po silang hawak. Okay? Okay, next. One day, in late July, Jack Kilby was sitting alone at Texas Instruments. He had been hired only a couple of months earlier, so he was able to take vacant time when practically everyone else did. The halls were deserted, and he had lots of time to think.
So dito sa ginawa po nung ni Jack Lee sa Kilby, gumawa po sila ng mga capacitors and resistors na gawa po yan sa silicons. In a single crystal lang po siya. Okay? So, ginawa po niya yan dahil sa pangangailangan po nila sa paggawa ng mga radio. Yan, sa paggawa ng radio po nila. So mahirap ang gumawa ng radio once na wala po tayong mga capacitor and silicons. In resistor, sorry. Okay? Next, ito po yung ginawa po nilang instruments sa Texas. Yan po si Jack Lee, si Jack Kilby. Yan po yung ginawa niya. Experimental po lang po yan. So, ibig sabihin, ine-invento pa lang, was invented pa lang po. Okay, next. But over in California, another man had similar ideas. Okay, sa California, dito po yung tinatawag na si Robert Noyce. In 1959, in January, was working at the small Fairchild Semiconductors startup company. He also realized a whole circuit could be had made on single chip, while Kilby had hammered out the details of making the individual components. Noyce thought of a much better way to connect the parts. That springs Fairchild began a push. Ibig sabihin po, dito po sa ginawa po nila, para po sila nag-combine na mas pinaganda po nila yung device na gagawin po nila. Okay? At that detail paid off. On April 25, 1961, the Patent Office awarded the first patent for an integrated circuit to Robert Noyce, while Kilby application was still being analyzed. Today, both men are acknowledged as having independently conceived of idea. Okay. Next. Type of ICs. So, to be summarized po, ang ICs po natin is meron po tayong tinatawag na, pakikopya po yan ha. May tinatawag po na tayo na mga versions po yan. Kung ano po yung mga hawak po nila. Integrated circuit are often classified by the number of transistors and other electronic components they contain. SSI, small scale integration, up to 100 electronic components per chip. Okay? So, mapapansin po natin dito is meron po silang mga hawak na mga chips. And so also the electronic components per chip. MSI, medium scale integration, from 100 to 3,000 electronic components per chip. LSI, large scale integration, from 3,000 to 100,000 electronic components chip. So, pataas po ng pataas. VLSI, very large scale integration, from 100,000 to 1 million electronic components per chip. ULSI, ultra large scale integration, more than 1 million electronic components per chip. So, ibig sabihin po dito guys, may kailangan po tayong malaman po dito once na nagkakabit na po tayo ng mga ICs. Okay? Halimbawa, ang gagawin mo is radio or amplifier. Kailangan po magbase ka po sa mga ilalagay po ninyong mga electronic components chip per chip. Okay? Classification ng integrated circuit po natin can be classified into analog, digital, and mixed signal. Both analog and digital on the same chip. Ibig sabihin po, ginagamit po yan sa mga analog, digital, and mixed. Lahat naman, ginagamit po natin yan sa yung capacitor po natin or integrated circuit po natin sa iba't ibang machines na ginagawa. Yan, ito po yung example po ng digital. Okay. Next. Analog to circuit. Ito po yung analog. Sample po yan ha. Mixed signal. Ibig sabihin, nakikita na po yung sobra. Yung pinaka-uri po ng integrated circuit. Merits over advantage of integrated circuit.
Ayan po yung mga advantage po niya. Extreme small size. Ibig sabihin, mas maliit po siya. 1,000 times smaller than discrete circuit. Okay? Very small weight owing to miniaturized circuit. And very low cost because of simultaneous production of hundreds of similar circuit on a small semiconductor wafer. Ayan po yung mga yan. More reliable because of elimination of solder joints and need for fewer interconnections. Lower power consumption because of their smaller size. Easy replacement as it is more economical to replace them than to repair them. Yan. Mas madali na po kasi yung gamitin yung integrated circuit na mga mas modern pa ngayon dahil mas madali po siyang mapalitan at mas madali po ma-identify once na nasira na po yan. Bakit po? Dahil po yan sa makikita mo yung putok pag may napumutok na or amoy sunog na, ibig sabihin makikita mo doon na ayun po yung sira using magnifying glass. Okay? So ayan, yung mga alam niyo naman po siguro yung mga advantage ng integrated circuit po natin. Okay? So hindi ko na po isa-isahin yan, ha. Kopyahin nyo na lang po. Demerits or disadvantage of ICs. Okay, yan po siya. Mas disadvantage po niya, limited lang yung power po niya na binabato. Okay? Next, yun. So, ayun po yung tackle po natin for integrated circuit po natin sa lesson number 6 po. Kasi lesson number 5. So, sana po makopyahan nyo po lahat. Wala po tayong activity dito sa integrated circuit. So, ibig sabihin, ang activity lang po natin dito, pagsama-samahin lang po natin yung capacitors, lahat ng ICs na alam po natin, at ilalagay ng mock-up yung pinapagawa ko po sa inyo yung nakaraang week. So, ayun po, maraming salamat.